Ramogi en thuolo machielo mar wakini machiegni e weche manyien mag Migago chiegni mar tich ang'wen. Ageno ni intiere makare seche machalo kod ma kendo ikori mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag Migago wan gi mathoth ahinya mwamedo luwo ni oting'e weche mag siasa kaachiel kod weche mag arita kwe. To kod mopo not govern a people you are not close to, you do not listen to, you do not reason with. Moko kuom jodolo mag Islam orwako tiko ma okelo kanyakla Raila Odinga kod jalupne KARUA e laro kom jatend Kenya. Doho ogolo chik ne tend kanisa jokopere mondo duok sikul mar Sacred Group of Schools e lwet riwruog anyuola mar Goan. Sasa mtaro ambao unafanya usafirisha majitaka kando ya soko letu umeanza kuzibwa, wanajenga juu ya huo mtaro. Tuliongea ili wasimamishe hiyo keto mpaka tuongee tupate suluhisho. Wote walikataa. Ohala orochore chiro ma Port Victoria bang' ywaruok bedo e kind johala gi tend county ma Busia. Arwakini machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Weche manyien mag Migago, nyinga en George Bati. Jodito mag Azimio la Umoja ka otelnegi kod Raila Odinga gi jalupne KARUA kawuono bago kampen e kaunti ma Marsabit kod Moyale. Kampen ma kamano en mar manyo sir mar lwedo ka gimenyo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ma higani. Jafwambo marwa Eriko Wenga ni gwenge makono kendo medo luonwa wach mar limbe mar Raila Odinga gi KARUA e gwenge mag nyandwat ma ugwe mar piny Kenya, kendo angne omiwa weche go kaka gimedo dhi nyime e limbe no e weche mamoko manyien mabiro. Wamedo sudo nyime nyako Ramogi. Jalup jalar Compton piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja wan Kenya KARUA nyoromo kod jotend din mar Islam kama bende jotelogo ne osingo mar sire lwedo kendo siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya yiero ma dwe mar 8. Jotelogo nyiso yie magen go gi tend KARUA gi Raila Odinga ni biro ng'iyo gi wang' mamuol kendo dwachgi ahinya ibiro keti tim kotenre gi ratiro margi kaka oganda jo-Islam. KARUA ne wuoyo e wi ber mar bedo machiegni gi oganda kaka jatelo kendo singo tiyo kanyakla gi jotend din no mar Islam. Jotelogo opoya ahinya yiero mar KARUA kaka jalup Odinga ka giwacho ni en jatelo mani kod chuny mar konyo oganda. Have very major issues when it comes to rights, have very major issues when it comes to the rule of law, have very major issues when it comes to a number of the issues that she is very passionately entangled or involved with for the past several years and probably decades of her life. She is not pretending. We are expecting change of the political leadership of Kenya. So if the change of the political leadership of Kenya is something that we take with a pinch of salt, jokingly, or with the kind of small differences here and there, then a tragedy is going to befall on this country. And when tragedy befalls on the country, where are we? We are in the country, isn't it? We are part and parcel of the mainstream of the political system of Kenya. I have known and worked with Her Excellency Honorable KARUA for very many years. And throughout, she has stood out as a champion for human rights, for good governance, for the rule of law, and for inclusion of women in leadership and in decision making. Mama na baba wakiwa pamoja, nchi yetu itaweza kuelekea mahali. Utakapokuwa pamoja na mheshimiwa mtarajiwa rais ambaye kwamba ni Raila Amolo Odinga, umfahamishe sisi ni washirika, tusibakie kwa washirika wa kutafuta kura peke yake. No. As Muslims have committed to the struggle for justice from colonial time, but have faced structural discrimination, marginalization and injustices. We believe, Your Excellency, your track record and commitment to justice will find the strategic partner in the Muslim Ummah in our quest for establish a just Kenya for all of us. This matter of leadership, we have been trying to analyze which side we will follow. It has been a very, very difficult position. But there came a time when the decision became easy. The mother factor was the deciding point at which time we had to choose which side we are going to go on. The introduction of mother's name within the Azimio
discussion gave us fresh thought. What will she contribute to this new coalition that is being formed? We may not tell you that we appreciate, but somewhere in the night, those words will come back. And we will weigh them when we make our next moves. So be encouraged, and when you do give us our votes, because indeed I must also take this opportunity to seek your support so that the Azimio team can get an opportunity, together with you and the rest of Kenyans, to build this nation. May I, on behalf of Azimio, say we are ready to engage with you, not just because of the vote, but even in governing. I believe you cannot govern a people you are not close to, you do not listen to, you do not reason with. And that, under our constitution, is called participation. Wasudani nyime weche mag Kenya Kwanza bende. Jalar kom jatend piny Gotiko mar UDA William Ruto romo kod jolony sekta mar somo e mbalariany ma Catholic University of East Africa miluongo ni KARUA bade ma Nairobi. Ruto geno mar kawo pachi jolony sekta no kendo nywando gi manifesto mare ma odhi golo chieng' tich ang'wen mar juma manyien. Ka oyawo yanga romo no, jalup jatend piny owacho ni en gima kare mondo mi jopiny kod jolony weche mag somo go mbaka e wi kit somo manyasani ma iluongo ni CBC. Gie sani wadwani wadhi achiel kachiel e mbalariany ma Catholic University mondo mi wayudie ler mar weche madhi nyime kod kaka gik moko dhi nyime gie sani. If those are done, 290 will be in place. It is our desire to put up a national polytechnic in each county. And we think that the 12 that are there is a bigger job to do, because after the vocational training centers and the technical and vocational colleges, these are the institutions that will take them to higher levels. The Universities Act 2012 provided that government under Section 26 should have a university in each of the counties. Right now, we have 31 public universities in Kenya, which means we have a number of counties that do not have universities, and here we are asking the Kenya Kwanza administration to look at how to make this right. But in doing that, we would like to see universities focus within counties. For example, in the coast, we should have courses that are focusing on blue economy. For example, in Turkana, for example, we should have focus on mining and other extractives. Wadhi nyime nyako Ramogi wuok e bomani ma Nairobi. Wadhi ane koro Kisumu. Duol ma ochung' ne yiero e pacho ka IEBC dhi nyime gi tiego apisas mage kod ji mamoko ma siro yiero. IEBC obago tiegruok ma kamano e kaunti ma Kisumu. Tiegruok ma kama madhi kawo ndalo ariyo. Geto obila gi jokanyo mag IEBC kaachiel kod jofwambo mabiro tiyo kanyakla kod oganda neno ni okenge makare oketi ne chiwo arita maber ne yiero maduong' mabiro, kendo yiero no timore e yo mar kwe maonge ng'ikruok moro amora. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nitiere Kisumu kochande, kendo dwani mondo mi koro watudre ane kode onyiswa ni to gin ang'o gini madhi nyime tiegruok ma koro sani IEBC ochwalo ne jokanyo e sectors mopogore opogore moting'o arita kwe kaachiel kod apisas magi gi jofwambo mabiro neno ni arita no time yo makare kata yiero time yo makare. Millicent, amosi ni misawa ka intiere Kisumu, nyiswa ni to tiegruok ma kama osemulie weche mage ka koro dong' mana ndalo matin ne 40 kata maromo 46 kama to ganda jo Kenya dhi e debe tarik 9 dwe mar 8. Nyiswa ni IEBC wacho ang'o kata tiegruok mane ma imedo dhir e kinde ni ma koro yiero kayo machiegni. Millicent. Kamana nya George Bati achiel kachiel kowuok e magawa masiala mabende tiegruok ma kama endi dhi nyime ka bende wan kod moko kuom jodito kod jokanyo kod county commissioner ma Kisumu mabende bro leronwa ni ginang'o gini mabende giseketo kata okenge magisewuoye magitego goda apisas go mondo mi kochopo chieng' tarik 9 dwe mar 8 to yiero obiodhi e yo makare karita kwe oridi kende yor kwe kaka owinjore. Ginang'o gini mabende gitwake chakre kawuono nyaka
kiny ka bende tiegruok ma kamaendi ne giseliekonwa ni timore e kuonde 5 mopogore opogore mano tiegruok machalo gi madhi nyime kaendi. Machiegni nyakwa Ramogi Ajwang' mondo mi wayud pachgi ginyiswa ni to tiegruok ni en marang'o, to oting'o ang'o gang'o, to gin okenge mage kata chenro mage maging'iyo magitudore kod apisas kod obila kod jokanyo e neno ni yiero mabiro higaniendi odhi e yor kwe. Machiegni ang' nachak kodi County Commissioner mondo ine milernwa ni to gin okenge mage ma useketo mondo mi yiero mabiro dwe mar 8 tarik 9 odhi e yor kwe kendo e yo makare ma okenge muketo onyal biriti kochopo ndalo noendi, nikech sani waneno ni un gi tiegruok ma bende okelo obila ma bende biro neno ni arita kwe okete yo makare. Ang' ninge kamera. Erokamano ahinya. Kawuono chenro mwan go kae en achiel kuom chenro mosebet kwabetogo chakre higni 2 mokalo mondo wa make sure ni elections mwan go mabiro tarik 9 odhi e yo makare maonge tulo moro amora. Masani mawueni wan gi obila moa e counties 9, wan kata gi jok moa office mar ODPP, jok mabro kawo case katere court kadipo ni ng'ato oketho chik mar elections, wan gi jo IEBC, wan nyaka gi jok moa e judiciary ma ochung' ne courts ma Kisumu kae, to gikoro an kaka County Commissioner ma Kisumu. Koro kawuono ni watiegre e yo kaka wanyalo keto arita kwe mar elections, to gi kadipo ni nitie ng'at moketho chik tinyalo kawne atua mane mondo wa make sure ni kwe obet e yiero mabiro ni. Erokamano. Be un gi chenro mar biro kelo kanyakla josiasa mondo mi gin be unyalo loso kodgi wayudo ni nitiere kaka liekore gani josiasa tiyo ga gi rowere ahinya mondo mi ama joheragi mondo mi okel ga tulo seche duto ma yiero nitie kata ndalo ma gitimo campaigns. Kalure gi puonj man waseyudo chon, kalure gi elections mosebet ga go matulo sebetie, ne wachako chon. Wasebet en gima dhi nyime, ok en gima wadhi chako sani. Wasebet kworomo gi josiasa individually, yani ng'ato waromo kodgi achiel kachiel kata wakelo gi kara achiel kwa wuoyo kodgi e wach mar arita kwe to gi kaka ginyalo medo kelo kwe e kindgi. To kata ma osebet ka kelo tulo kata mosebet ka ketho chik mar piny, wasemako gi wasetero gi nyaka e court. Lakini sana sana watemo mondo watiga gi yore mar kelo kwe, loso gi ji, kelo winjruok mondo waneni wachopo e uchaguzi ni ka kila ng'ato mor, maonge ni ng'ato ywak, ng'ato hinyre. Wadwaro ni kila ng'ato dhi to exercise election mare e yo madwarre. To kalure gi chenro man go kawuono ni, wadwani mondo waket arita kwe e gik mibro tigo e ndalo elections. Jok mabro tiyo elections nyaka bed gi kwe. Jok mabiro keto mbulugi be nyaka bed gi arita kwe madwarre. To magi gik ma wasebet kwa wuoyo e counties 9, kendo bang'e kanyo wabro bet kaka county kendo wachak wang'i ni ang'o mwanyalo timo maber molo kaka nwatimo higni mokadhogo mondo wa make sure ni security mar election obedo hali maju. Mana kamano nyaka Ramogi Ajwang' biro tira achiel kachiel nyaka ir jatelo mabendo chung' ne yiero mapacho kaendi bade ma Kisumu, mano electoral manager mabade ma Kisumu. Briefly, you will just tell us how preparedness you are, and being that we have only 46 days remaining, and some of the aspirants also, they have court cases. Does that interfere with your preparations to the upcoming elections come August? Thank you so much for asking that. My name is Solomon Mudanya. I'm the County Elections Manager for Kisumu County. I want to assure everyone, all Kenyans, that as far as preparation of election is concerned, we're on top of things. Everything is moving on smoothly. All the activities that we are supposed to do as a commission are on course. For example, the register of voters is out now. We are already discussing issues to do with the security together with the national government, National Police Service. Together you can see we have the County Commissioner for Kisumu, Mrs. Ouko. So everything is on course, and we expect by the time election day come, elections will run smoothly.
Thank you so much. Machiegni in kaka jalno mabende ochung' ne ng'iyo weche mabende nyalo wuok apoya nono mondo mi oroch weche ma otenore kod yiero. Ang'o musetimo kata ang'o mutimo mondo mi unenia oganda mabende biro wuok biro goyo kura gigoyo kura kod kwe maonge wach moro amora to tiegruok magi mabende useketo thuolo mar puonjo oganda yo magi nyalo goyo go kura ma ok wayudo kura mokethore mang'eny. Kaka jogi osegoyo mbele na bet mobedo kani watemo bedo kanyakla mondo wang'e ni tang'o manyalo ketho kwe mondo mi wanwang' kaka waloso wechego mondo jo-Kenya mondo go kura gi kwe. Mano miyo waromo kae kawuono mondo wabedi gi jo counties ma wawacho chikogo mondo gima timore kani otimore kendo kuonde moko ma kawuono mwaromo ni wan county commissioners te 47 romo gi jotend counties wabe 47 gi jotelo moa e migawo moko Kisumu ka, Nakuru, Mombasa, Meru kod Eldoret. Gimwatimo ne dhi mbele kuonde duto mondo kaka wan joma departments mag sirikal mopogore wati kanyakla mondo jo-Kenya go kura yo gi kwe. Koro ang'o munyalo kwayo obedo bila oganda josiasa kanyakla mondo mi gitim mondo mi kochopo tarik 9 dwe mar 8 ma yiero dhi timore mi yiero jogo ma geto lemo pogore pacho kaendi gitim mondo yiero un be kaka jokanyo mag IBC ubed kod yot e tijni eri. Wan kwayo ma wan go ni migawo ka migawo otim tije kaka chike dwaro. Ka ng'ato timo tije kaka chike dwaro kendo watiyo kanyakla yiero biro bedo maber. Mana kamano nyakoro Mogajwang' pod wadhi nyime duogo iri George Bati ka oponi in gi penjo moro amora kapok jotelo kata jodito mabende ochung' kendo tiyo tijegi malong'o e duol mochung' ne keyo kod yiero mapacho kaendi IBC to anyalo duogo iri e studio mondo idhi nyime kod kelo weche manyien mabende tuchonwa e seche mag migago niendi to ka in gi penjo bende inyalo penjo kapok gidhi mondo ginyal duoko. Bati an kuomi. Erokamano nya Millicent, geno ni apisago pod nitiere kendo nitiere mathoth ahinya ma pod gibiro medo yangonwa ahinya kokalo kuom weche mamoko manyien mabiro e tiegruok madhi nyime motenore gi yiero ma 2022 ni mano tarik 9 dwe mar 8. Millicent, aonge gi penjo ang' ni med mana luonwa ma bende ang' ne wuogi e tiegruok ma kamano gi weche ma samoro joma yudo tiegruok ang' ne wach ne gipuonjore ka koro ji ikore ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Erokamano Millicent. Wamedo dhi nyime nyako Ramogi bang' wuok e gwenge ma Kisumu wayudo ni apisas mag piny owacho mamalo matiyo Juja kod piny owacho mar kaunti ma Kiambu okwedo seyo ma iketo kuomgi ni gidok nyakonchiel kendo gi kampen ne jochung' mar duond bura mar Jubilee ma otelo ne yiero maduong'. Jochung' mamoko wacho ni apisas mag piny owacho sani chiwo mwandu mag chiemo ne jochung' mag Jubilee ma bang'e to chwalogi kaka kony ne jopiny e gwenge ma gichung'ie. Wacho makamano kata kamano kwed kod jalup County Commissioner Makono Charles Muridhi koloso e kinde romo mane okelo kanyakla jochung' mag siasa kod apisa ma ochung' ne yiero e kar chung' od bura ma Juja. Muridhi ogolo siem ne jodak Makono ma ketho mwandu mag timo kampen mag jochung' mamoko ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. As far as security is concerned, we as women, we feel secure and fair ground. So far, if I talk of that award where I'm vying, I think we've had instances of having meetings even together with the other male opponents. And I know we are being given an opportunity. Tumeweza kujadiliana vile tutaweza kufanya kampeni yetu kutoka sasa mpaka wakati wa kupiga kura, na tumekubaliana pia kuwa tutaweka amani wakati wote, na pale kuna shida tutakaa chini kama aspirant na sisi watu wa serikali tuweze kutatua pamoja. Tumewakumbusha kwamba campaigns zinaendelea between 7 a.m. and 6 p.m. na hatutaki kusikia watu ambao wanafanya campaign outside the campaign hours, na hatutaki kusikia kuna violence. Wasitumie vijana kufanya furugo na wasiende kwa mikutano ya wenzao kufuruga. Tufanye campaign ambazo ziko na amani. Wamerodhi nyime County Commissioner Kakamega John Ondego golo siem ne josiasa mani kod kido mar rocho rombe mag siasa mondo mi owere gi timno makao kamano
to gibiro moto e bargi. Koloso bang' romo manyokelo kanyakla jochung' e kombe mopogore opogore, apisa mag duol mar yiero IEBC, mago mawuok e apisi mar jandik duond buche siasa, apisa mag duol ma ochung' ne neno ni jo-Kenya odak e twech achiel kod apisa mag ARITA. Komishona nokoni onge jasiasa moro amora ma ibiro dew wang'e koyude ni odhi ataro mag chike maturka. Okoni oseyudo ng'ur ni moko kuom josiasa kod jomoko kowuok e counties mamoko maoko mondo mi okel koko e county ma Kakamega. E kindeno duol mar NCIC onyiso josiasa mondo mi owere gi weche manyalo nyayo sigu e kind oganda. Kile ambacho ningependa kuwasihi wale candidates na wananchi kwa jumla ni kwamba wawe macho, wakiona jambo kama hilo inatendeka basi watuharifu mapema ili nayo hatua sichukuliwe. Na ningependa kutoa onyo kwa yeyote yule ambao ni candidate na angependa kuleta mambo ya furugu katika campaigns hizi ambao zinaendelea, kwamba hakuna nafasi ya hiyo. Kwa kisheria hakuna nafasi na tutachukulia mtu yeyote irrespective of their status. We have had some cases of hooliganism, some reports of some candidates removing the posters or campaign materials when vandalized, and we are telling them that that one will not be allowed. And wherever will be found to have done that, the security team will take action. As IEBC will also take action and will take firm action. Juzi tumekuwa na training hapa, tukafundisha maaskari, tukafundisha serikali security system na tukawapatia gadgets to monitor mambo ya hate speech. Tafadhalini tunaomba candidates wote, let them campaign but let them not cause any conflict through hate speech. Odani wakao yueyo mokwongo e weche manyien mag Migago. Wan gi mathoth ahinya ma pod waiko ni in ma ineno Ramogi TV odiechieng' ma kawuono, ni mar waluwo ni weche konde mopogore opogore mag Kenya ka mondo wanyis ni ang'o gini matimore e alwora mani intiere kaachiel koda mago mabende timore e gwenge ma nitie mabor kodi. Ano ka ausnyar jaduong' Christopher mar Gemluri, waneni e yo makare, waket mana geno ni Nyasaye jatelo makare ruothe oseyiero. Mano kaluwore gi aus. Kasto noteme uru mondo unyiswa picha baba mar campaign maber mano Moi Onyonge mawuok Tanzania. Erokamano Nyamoi, in bende in wacho ni interested party kata in jalo mane gedo kiwuok Tanzania. Erokamano ahinya. Kaendi awinjo kendo neno Ramogi makare gwenge mag Western. Mano Alili mar Mfangano, okay, wacho ni Western. Alili mar Mfangano, erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. In ma bende nyalo medo ndiknana bana mar studio ma bende en mar ote machuok en 36000 ka indiko kanyo nyaka Ramogi biro nyiso wapachi kotenre gi weche manyien ma wakero ni sani, weche manyien mag Migago. Med kete Ramogi TV wakao yueyo ka waduogo weche mathoth ma pod wan godo. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a third-class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to... Ichigani, courses mag TVET kaka Technology, Fashion Design and Garment Making. Ne jopuonjre duto mane oyudo D- kadhi malo e penj mar KCSE kod jopuonjre mane otimo penj mar KCPE bende nyalo oro kwayo magi. Jogo mooro kwayo ma okaw biro yudo kony kowuok e agulu mar TVET mar piny owacho. Kakrao Technical and Vocational Training Technology for Creativity and Innovation. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. We're all doing life for the first time. No one has prior experience. It is okay not to be okay. Failure is part of the journey.
Don't worry if you don't have it figured out. Fall, but don't stay down. Rise up, dust yourself, and continue with the journey. Dial *811 *401# to get Rise Up. Machiegni kendo nyako Ramogi, jatend Migago mar ARITA kwe Fred Matiang'i obago romo gi kembe kod riwruoge machiwo arita e yor Chukdar, buore Nairobi ka. Romo makamano en mar lalruok ewi chenro mag chiwo arita ni mar ng'ur moko osebedo e sekta no. Wadani mondo mi koro wadhiane achiel kachiel nyaka kama itime romo ni mondo mi wawinje ni to jatend Migago mar ARITA kwe Fred Matiang'i wacho ang'o ewi winjruok gi keto arita mitayo kod Chukdar. To normal society. They do not come here to die. They do not come here to suffer injury. They do not come through our correctional services to be dehumanized and demeaned and for their sense of self-esteem to be destroyed. They come through the correctional services to find time to reflect on their behavior, their activities, to be assisted to acquire new skills, to become more useful members of society. The reason why the government spends resources in the correctional services is because we believe that everyone counts, including those who have committed mistakes and those who have broken the law. It's because we believe that those who have broken the law need to be helped to be normal and law-abiding members of society. It is because we believe that we have a responsibility as society to build and enhance the behavior and conduct of all of us so that we can take advantage of the opportunity of being citizens of this country for the benefit of all of us, as it were. Therefore, as you train here, bear in mind that with the changes that have come in the sector, expectations of you will continue to be high, that you will uphold, display, and maintain the highest level of discipline, the highest level of accountability, the highest level of respect for the rule of law. The government is determined to improve the working conditions of our officers. And currently we are constructing a level 4 hospital here at the Prison Staff Training College to serve both officers and the surrounding community. This hospital is going to be staffed by our prison officers, some of them in your ranks who are being trained. And this hospital, which His Excellency the President has approved, will be named Wanini Kereri Magereza Hospital to honor and remember her invaluable contribution to the construction of this particular facility is another step and another evidence of the government's commitment, especially the vision of our President, to ensure that officers and those who serve in the prison services enjoy as good services as can be available anywhere in the country. So, amongst you cadet officers are those who are training for general duties. Some of you are training to take up specific duties in this hospital. I once again urge you to remember the reason why His Excellency the President insisted that we now must have a cadet officer level training program in the prison service, because the Commander-in-Chief wants us to raise the bar for the discipline of our officers, for the commitment and dedication to duty of our officers. I look forward to your successful completion of the training. I thank the Commissioner General of the Prison Service
and my colleague and sister, the Honorable PS, for the excellent job they have continued to do to stabilize this institution, for the level of professionalism they have brought along the way, and for the manner in which the Correctional Services Department is marching forward to the ranks of a modern, well-managed, accountable institution that reflects on the vision and the aspirations of our President. As I conclude, I want to recognize and appreciate your instructors for their tireless effort in molding and mentoring our officers. Please learn from these men and women. Many of them are experienced people who have served this country in various capacities before. Many of them are experienced people in life who will be able to, even at a personal level, counsel you and guide you in the things you will do. I would like to reserve special thanks to the Chief of the Defense Forces in the country, General Robert Kiboshi, and the entire leadership of the Kenya Defense Forces for their solid collaboration and cooperation they have had with us in designing and mounting this course. We sincerely appreciate their advice. I thank my colleagues, the heads of the other security agencies who have worked with us, providing advice and guidance on how this course should be run. I am very optimistic that with this course, we will step one more level up in terms of the capacity and quality of the services that we offer in the prison services. I pray that the Lord Almighty blesses you, keeps you safe, and strengthens you in the work that you do. I pray that the Lord Almighty continues to hold you by His mighty right hand, that all of you young people know that there's nothing more nobler in your life than to be asked to serve your country. That, like those who went before us, whether they are founding fathers of our nation or people who have paid various prices for the service of our nation, you too will live up to the expectation of serving your country with pride, maintaining a very high level of integrity, a very high level of commitment in the service of our nation, because that is the only way we can honor the Lord, and that is the only way we can say thank you to the Lord for being born and being raised in this country. Your government is ready, willing, and available to support you as you walk the journey of being an officer in this service. Ramogi mano jatend Migago mar ARITA Dr. Fred Matiang'i kaloso e kar tiegruok mag apisa mag jokadet Ruiru odiochieng' ma kawuono, kama bende en kar tiegruok migeno ni biro chiwo tiegruok e yo mamalo ahinya. Wamedo dhi nyime gi weche manyien kendo koro wadonje doho. Doho ma Mombasa ogolo chik ne kanisa jokopere mondo mi oduok skul miluongo ni Sacred Group of Schools e lwet anyuola mar jowaindi ma iluongo ni Goan, ma en kaluwore gi jayal buche Sila Munyao. Anyuola mar Goan ne odonjo ne kanisa mar jokopere ma Mombasa kuom dhi ataro mar winjruok manigi keto higa mar 1991 kendo ne kanisa no osebedo ka ochunjo e sikunno ma koro anyuola no onge kod duol e tayo chenro mag sikunno. Achiel kuom jalo ma ochung' ne anyuola no mar Goan e wach sikunno, Ignatius Pereira, owacho ni gidwaro chudo mar omenda maromo siling $16,52 e dire kowuok kuom kanisa mar jokopere no mondo mi okonygi e kongo sikunno. E weche mag somo, jatend Migago mar somo George Magoha olimo sikund sekondar mar St. Matthew's ACK manitie boma ma Bungoma. Magoha yango ni Bungoma ni kod kwan mani malo mag sikunde ma pod ok otieki gedo mag klese mag CBC. Kaunti no ema ni kod kwan mathoth mar jopuonjre ma owinjore oriwre gi sekondar e bwo chenro manyien mar CBC. Jatelo no ogolo siem ne wego ORWAKO ma pod ok otieko gedo mag klese mag CBC e sikunde mag sekondar ma kono. If you look at the statistics say that we have completed all the classrooms. We are at 100%.
but in Bungoma we still have issues. Interestingly enough, if you look at the population of children in this country, Bungoma County is number 1, followed by Kakamega. So this is a very fertile area for our people in Kenya. And the more reason why we must make sure that the larger number of classrooms that are to be built here, 316 of them, must be completed. I am glad and I want to thank the political class because it seems we are accepting that CBC is here to stay. And that is the way to go because we produced our children with our own blood, isn't it? So there is no need for us to play with them like chess in a game of politics. Achiedh nade kod dang'ni koro mako nyithind skund primar magi Twamba e kar dak mar Wai mayudore e kaunti ma Nairobi ma en kaluwore kod yiengni mar moko kuom klese mag sikundno. Midhiero ma kama koro chuno mondo mi jopuonjre osom e bwo hema. Koro ni nyako Ramogi watude gi Millicent Adhiambo mondo mi omiwa wach kotende gi weche mag lipodni mar sikul ma osebedo kamiyo nyithindo luoro kaachiel kod jonyuol bende e gwenge ma Nairobi ka. En midhiero mane koro ojimbore chieng' tich abich juma mokalo ka yiengni ma kamano nomedore kendo kelo luoro mokalo ne jopuonjrego, jopuonj to kod jonyuol. Gino mane ochuno mondo dar jopuonjre oko mar klese gidhi nyime gi sombgi e bwo hema. On Friday darasa sote zikaanza kutetemeka. Tulisikia dulu ya watoto tukiwa manyumbani. So immediately tulifika ndio tuweze kujua ni nini li happen. Kufika tukapata nini ni shule inaanguka. Na ni madarasa 8 ambayo ukuta unaonekana unaendelea kupasuka polepole na tukaona ni hatari sana tukikaa tumeangalia alafu watoto wetu waumia. Jatend skul no bende olero ni koro nochuno mondo gwel jotelo mochung' ne weche somo e kaunti no kod jolonye weche gedo mondo giriw paro e wi kaka ginyalo konyo midhiero no. Wakati niliambiwa kuna madarasa mengine yanaonekana mchanga unaanguka na tukaweza kutoa watoto na nikajulisha wakubwa wangu ambao ni sub county director na Ministry of Education na pia wakaweza kutembelea shule. Likore ni yiengni mar klesego biro kaluwore kod kit gedo maok ni kare mane ogerego kaka jakom mar skul no Gitau Waringo lero. Kwa kweli hii shida kwa maoni yangu kama mwenyekiti wa halmashauri ya shule ilianza wakati wa ujenzi. Inaonekana watu fundi aliyepewa kazi labda hakutumia mikakati ambayo inatakikana ya kujenga shule ya gorofa. Kama no bende ochunogi mar koyo thuolo e skul mani machiegni kodgi mondo mi jopuonjre mag klas 8 odhi nyime gi somgi e lwasi mabet ber. Na nikaweza kuongea pia na mwalimu mkuu wa Gitwamba Secondary School ambaye akatupatia madarasa 8 ambayo yanatumiwa na wanafunzi 223. Jatend skul no bende omedo ni jopuonjre go medo kalo e midhiero kotenore kod lokruok mar kor lwasi gino makoro nyalo rocho sombgi ka konyo kochwal negi mapiyo. Asubuhi ni baridi sana, wakati wa joto ni baridi sana, pia kuna vumbi, kwa hivyo watoto wanaumia. Kwa hivyo wakiwa madarasani ni afadhali kuliko kuwa kwa hema. Kwa hivyo tungefurahia sana kama wale wanahusika wangekuja watuambie mwelekeo. Kama ni marekebisho yatafanyiwa huo mjengo, tutashukuru. Kama ni mwelekeo mwingine wa kuongezea madarasa, tuachane na hiyo, tutashukuru pia. Kalure kod somo manono mane okel pachoka, jopuonjre irwako modhuro e skunde. Kwayo koro nitie mar mondo michwal ne jopuonjre mag Gitwamba kony mapiyo kendo ne ni klese oger mowinjore kaka yorno mar geng'o rochruok mar somo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wang'e weche mag thieth nyako Ramogi. Jogo mamanyo thieth madwaro bero e sub county mar RONGO koro yudo fungruok bang' piny owacho yawo kar bero moyiedhi osiptal mar RONGO sub county. Kar bero no ma oyaw gi tend county ma Migori omonyo omenda maromo $17,000,000. Nyasi mar yawo kar thieth no otelie gi jalup chancellor malo mbalariany mar RONGO Professor Katangire Samuel Gudu ma bende oloso ka opuoyo okang'no kaka mano madhi konyo reso ngima jotuo mathoth. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Kefas Nyamita owacho ni piny owacho ma Migori bende ni kod chenro mar chako kar bero machielo e osiptal maduong' ma Awendo. Grateful that today we were opening the RONGO sub-county hospital theatre
which is a big facility that is extremely useful to the sub-county and to the county as a whole, because we have got now capacity to be able to handle emergency cases. And instead of taking them very far, we will be able to handle all that is required in RONGO sub-county hospital. And as a university, we have a big population of students and staff that generally come here for treatment. And sometimes when they have got a problem, we have to either take them to Kisii, Tabaka, Migori. And as a university, we are happy that the theater is here, because then some of the cases which emanate from the university will find opportunity to be handled at this place, which is much nearer home. Wang'iyo mago motendegi weche mag yuto moyudo ni bad migawo mochung'ne choko osuru KRA koro wacho ni choko mar osuru osemedore kod moingo 50% kuom thuolo mar dweche 10 mosekalo bang' chako chenro mar kalo jowuoth kod osike mapiyo e tong' ma lunga matudo Kenya kod Tanzania. KRA wacho ni choko mar omenda lunga ne omedore nyaka $810 higani ka $533 ema ne gigeto choko. Chenro mar One Stop Border Post miyo jogo madwaro kalo e tong' mar pinje ariyo chiwo obokgi konchiel kende ka gikalo. Tangu tulipoanza kutumia ama kufungua kazi za One Stop Border Post hiyo Septemba mwaka uliopita, tunaona hata ushuru imepanda, ambapo kufikia ile tarehe ya mwisho kulingana na ratiba yangu hapa, naona tulikuwa tumefikisha hata kama $700,000, zaidi ya $700,000 kwa mwezi moja. Na katika ile kulinganisha performance rate ama kwa asilimia, unakuta mara nyingi, hata mara zote kabisa, ilikuwa juu ya 100. Kwa hivyo tunashukuru kuwa yamekuwa namna hiyo. Kwa kweli ilikuwa ni uzito, lakini sasa hivi tunasimama sehemu moja, hapo mtu anagonga pasipoti, anamaliza kila kitu, anarudi kwenye gari. Na zamani kwa tutatumia masaa mengi, kama masaa mawili unaweza kumaliza boda, lakini sasa hivi kwenye dakika 40 45 umeondoka, ikizidi ni 1 hour tu peke yake. Chenro mag ohala orochore chiro ma Port Victoria bang' ywaruok bedo e kind johala gi Tend County ma Busia. Johala go dwaro ni chung chenro mar gedo mar kuonde ohala ma osebed kitimo e kuonde mayande oketenge ne wito taka. Jotend johala go ok mor kod gedo no ma giwacho ni timo e kuonde ma ok owinjore, kendo joket mwandu moko e masani koro ni opara manyime mar neno ni giyako kuonde go kendo gere ute mag ohala. Tend County ma Busia to nyaka sani pok ochiwo dwoko moro amora e wi ywak makamano. Ujenzi ulifanywa mahali hapo tunatupa taka katika shimo letu la taka ambalo lijengwa kwa ajili ya kutupa taka. Ilikuwa inataka kubomolewa, kuziba ili watu wasikuwe na nafasi ya kutupa taka. Hiyo tulijaribu, tukangana nao, tulifaulu kidogo. Umechoka. Baadaye ujenzi nafasi zidisha za kupeana nafasi na bado wanapeana nafasi mahali ambapo hapastahili. Sasa mtaro ambao unafanya usafi kupitisha maji taka wamefunga kando ya soko letu, umeanza kuzibwa, wanajenga juu ya huo mtaro. Kwa saa hizi tuna shida ya dustbin, ilibomolewa wakati nilitaka kujengwa pale, imebaki hivyo. Pia kuna tani ya kupitisha maji ambayo inatupitishia maji wakati ya mvua, drainage. Kwa saa hizi inajengwa gorofa juu. Tumejaribu kulingana vile mwenzangu amesema, tumejaribu hata tukaenda kwa ofisi, tumeongea mara kadhaa. Jana tulikuwa huko kuanzia saa 7 mpaka saa 11, hatukusikizana. Tuliongea ili wasimamishe hiyo kitu mpaka tuongee tupate suluhisho. Wote walikataa. Wadonje weche motendega arita kwe jodak e boma ma Achas Post e kaunti ma Samburu koro dak gi luoro kaluwore kod arita kwe ma medo rochore e gwenge makono. Giwacho ni kwan mamalo mag bunde ma ok opuodhi manitie lwet jopiny en gino ma osemiyo arita okethore ka gikwayo piny owacho mondo ket okenge mong'ith koting'o medo kwan obila e gwengego mondo mi okonye duoko e wang'e weche mag arita kwe. Komishona ma kojolo e gwenge mag Wamba Francis Kalori
olero ni piny owacho osechako keto kenge makare mabiro neno ni arita odok e wang'e ka omedo jiwo jopiny mondo omi oti machiegni gi apisa mag arita e rakruok kod jomaundu maketho arita e bomano. Tunaishi kwa bahati kwa sababu hujui wakati wako, hujui wakati utakujiwa. Anytime anything can happen to you, na ni Mungu tu ndiye anatuweka achas, because there is no even a single day ambaye achas imepita bila wizi kutendeka, na ni wizi ya kimabafu. Watu wanatumia silaha kali. Nasikia wengine wako na M16, wengine K47, wengine G3, wengine submachine gun. Security iko chini kabisa. Ikifika 6 tunafunga biashara zetu kwa sababu ya kuogopa. Wahalifu wamekuwa wengi. So mtu anaweza kuja kwa duka ukiwa unakaa na kuitisha kitu, ama mtu anakuingilia bila wewe kujua. Sasa ile harakati wakati wezi wanakuingilia, wanakuchikia silaha. Sasa baada ya kuchikiwa silaha inabidi upeane mali yako yote. Security hakuna kabisa. Tunaogopa tu, tunakaa tukiuza vitu yetu na uoga juu tunajua tunaweza ingiliwa anytime. Kwanza Jumamosi Friday ilikuwa na fita hata. Kuna mtu aliingililiwa mwanabiashara mmoja aliingililiwa na akaibiwa kila kitu kwa niko. Tunataka serikali take serious ambaye watu maaskari wakawe pamoja na sisi watulinde. Tunapanga incorporate to strengthen the security. Tunapanga hata involve the conservancy rangers ili waweze kusaidia katika hiyo mikakati. Pia wanabiashara na askari na all the security agencies tumefungua WhatsApp group ambayo watu wanashare information in case of anything imefanyika, wanapost, alafu OCS ana take action. Ramogi wadhi yueyo machielo mar ariyo weche manyien mag Migago. An gi geno ni pod ikete Ramogi TV kendo wamedo dhi nyime kod weche manyien odiochieng' ma kawuono. Aneno ka nitiere penjo moko ariyo adek kata ote moko mabende otenore gi weche manyien. Aneno ka endi jicho wacho ni awuok Nyadorera kaendi. Bende en gima kare mondo mi jotelo moko roch romo mag jotelo wetegi kata rowere bende oroch romo mag josiasa. Aparo ni mano penjo makata inyalo bedo gi dwoko mare ni ok en gima kare. David Ochola mar CBD Nairobi ka kijende nyaka koro were gi tim mar ketho rombe mag opponent. En bondiko kamano, erokamano ahinya. Mondi Croch kawuok Odagwa, wan kare weche go chopo no yo makare mago weche manyien mag Migago mag Ramogi TV. Nyako Ramogi wadhiane yueyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko kamoting'o nyaka weche mag tuke. Fweny dala ma opong' gi yore mathoth ma inyalo yawo kod pachi mondo inego ngima e yore mopogore opogore. Sensei Institute of Technology e dala ma miyi yore mabeyo mag tiegruok kitiyo gi lweti. Wapuonjo tiegruok kaka plant operator, plant mechanics, riembo mitoka kod riembo trailer, keto CCTV kod alarm, keto solar, keto stima, loso pikipiki kod mitokni kod timo electronics, gero udi, welding fabrication, loso ndara kod kunyo dam. Tiegruok e yore mag hospitality kod mamoko. Mondo mi ibed achiel marwa, nyaka ibed gi kitambulisho mari to iikri ne winjo ber kodwa. Sensei College, my skills, my future. Wadhi nyime nyako Ramogi gie sani kama ni jodito mag Azimio la Umoja One Kenya kotenegi gi Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Kawuono ni ndio tero campaign e gwenge mag Marsabit kod Moyale. Jotelo goloso gie sani kendo wadhi achiel kachiel mondo mi wawinja ni to jotelo mawuero mono wacho nade gie thuolo ni. Kuku imeumia hapa. Sasa Moyale oye! Moyale oye! Kabla sijaalika viongozi wengine, nataka kusema hivi. Nyinyi watu wa Moyale, munajua historia ya kila mtu, si munajua? Munajua historia ya William Ruto na munajua historia ya baba, si namna hiyo? Leo tumekuja hapa Moyale kumaliza mambo ambayo inaendelea katika nchi yetu ambayo inaitwa ahadi za uongo. Ahadi za nini? Jamaa alikuja hapa akatoa ahadi
Stadium ya hapa ya Moyale itajengwa kwa mwezi 6. Imekuwa ama haijakuwa? Imekuwa ama haijakuwa? Amekuja hapa akasema anapeana hapa Moyale Boys High School bus. Basi hiyo imefika ama haijafika? Imefika ama haijafika? Sasa saa hii anaendelea kupeana ahadi zaidi. Anasema ati tutapatia wamama 100 billion, vijana 50 billion. Kama huwezi kutimiza ahadi ambayo ulipeana hapo mbeleni, nani atakuamini kwa ahadi ambayo unapeana sasa hivi kuelekea mbele? Mtaamini yeye? Mtaamini yeye? Ya mwisho, mimi nataka kusema hivi. Mtu ambaye ako ofisini, ambaye ni deputy president, inafaa ambie wa Kenya ile kazi ambayo amefanya, sio kupeana ahadi. Si namna hiyo? Yule mtu ambaye anafaa peane ahadi ni mtu kama baba ambaye hajakuwa kwa ofisi, na akichukua hatamu ya ofisi atafanyia Wakenya wema. Si namna hiyo? Sasa nataka kualika gavana wa Marsabit County, His Excellency anaitwa Gavana Mohamudi kwa hapo. Odonje weche mag tuke piem mag safari rally ochakore ayanga e pacho ka. Maen bang' jatend piny Uhuru Kenyatta yuoro e chenro mar yawo piem makamano e kar romo ma KICC buore Nairobi. Maen higa mar 2 ma piny Kenya bago e piem mag safari rally bang' nywande e kinde pinje ma itime safari rally e piny mangima. Ma ok tin ne joriembo 30 ma wuok e pinje ma oko nitie pacho ka e piem go machakore kawuono nyaka chieng' Jumapil e boma ma Naivasha. Joriembo go